Всем привет, дорогие друзья, с вами Анатолий и этот канал Django PS4. Мы с вами продолжаем играть в Mass Effect Andromeda. И вот у нас задание вроде бы про... Ой, что-то пролагало, зависло. Задание вот ветры. Посмотрим, чего ветра хочет. В прошлой серии мы хотели подойти сюда без ветра, и Сара сказала, что ветер меня убьет, если я приду сюда без нее. Ну-ка, что же у нас тут? You were right. The view is great from up here. We're not even to the top yet. Come on, I'll race you. A race? Up this cliff? Less talk, more climb. Let's go, Pathfinder. And no jump jets. No one likes a cheat. All right, that's it. I'm gonna show you how it's done. You can try. Pride goeth before a fall! Зачем они туда залезают? Сейчас ветер будет клеиться. Но ветер стрёмная. Ну или кто-то сейчас упадет. Having fun? I told you I'd show you. Oh, I am well and truly shown. Wow. It's all going to be like this, huh? No. Better. For 14 months, I wondered if I'd made a mistake coming here and dragging my sister with me. I don't wonder anymore. Boarding the Tempest that day was the best decision I ever made. It's been a wild ride, huh? Wouldn't exchange it for any other. Не, очень круто. Прям чудненько. И это все. Как красиво-то. Ух. Тут-то задание есть вообще, нет? Эх. Тот самый момент, когда просто тупо заданий нету. Ну нету и все. Блин. Ну это обидно на самом деле. Ну погнали по сюжетке. Pathfinder, got a minute? Эх, меня приглашают поиграть. Но Алексей нет. К сожалению, нет. Уже все поздно. Он так долго ел, что мне перехотелось играть в радугу. Мы же на Nexus отправляемся. Я все-таки так и не обновил игру.
Парам-пам-пам. У нас вроде тут миссий никаких нету. Опять же, нету ничего. Ну ладно, сейчас глянем. Чего тут да как. Nexus. А нет, есть какая-то миссия. Военные преступления. Что хочу? Hakeem, Kerry's producer. I'm the one making you look stunning for the documentary. There's a hitch. Kerry's been arrested for conspiracy to incite unrest. Чё? She's in a cell at the militia headquarters. Any chance you could stop by? A visit from you might shake things up. Remember, Kerry's down in the militia cells. She'd probably love a visit. Они офигели, что ли? Да хорош, присылать сообщение, блин. Они арестовали Керри. Совсем, что ли, тетю? Типа она там с какой-то организацией связана, что-то им там... Сейчас посмотрим. Удумали они обижать Керри. Козлы такие. Oh, hey, Ryder. Hakeem said they arrested you over the documentary. Guess I tweaked the lion's tail too hard. You had to tell the truth, whatever the cost. You did what was right. You know, they've had other people in the cells. Rioters, people crying and scared. Me and my truth did that to them. So you're just going to sit there? This is how your work ends? What? No. Hell no. Maybe I could use this. Thanks for coming, Ryder. I'll send word if anything changes. Ждать, пока у Кири появится время для интервью. Ну, я думаю, у нее все решится, поэтому все нормально. Так, мы же и с Сэмом пообщались. Ну ладно, все нормально, в принципе. Погнали по сюжетке. Hello again. They're waiting for you. Careful. Of course you approve. Ryder saved your people. Ryder saved our people. It doesn't matter if they were Solarians. They were citizens of the Initiative. But it doesn't hurt if there's a few less Krogan around, does it? The Pathfinder. Ryder, we were discussing how things ended with the Archon. Kesh, it's true I had to leave some Krogan behind. I'm sorry about that. You've already done your part for us. That's more than I can say for others. Yet I have to question what we gained, provoking the Archon like this. He had a map showing the location of Meridian. Now we have it, and a short window to get there. It's the control center for the terraforming network. If we get that working, all our problems are solved. Based on what data? This is all alien science. The vault on Aya suggests that Meridian is the key. While I appreciate what you've done for our strike teams, we're not equipped for a war with the Ket. They'll be defending Meridian with everything they've got. If we do nothing, I guarantee there's a fight coming. The Archon's already studying how to exalt us. It's not pretty. Still, it's better to focus on the outposts. If the Ket attack, at least our people won't be in one place. Then there's this Sam of yours. We took a chance letting AI get involved.
Frankly, I'm uncomfortable with just Такая how involved лягушка it's стрёмная, become. блин. I'm grateful, Ryder, but I can't support your plan. Then I will. And so will I. Ryder deserves a chance to try. I applaud the gesture, but you answered to me. I hope you understand. What's the matter, Tan? Don't want anyone else overshadowing you? It's not called the Pathfinder Initiative. The chain of command has to be respected. That is all. Ну он тупой, конечно. Why am I surprised? Я всегда вот Don't exactly мне have не a нравится plan B. этот Тан. There may be a way. Pathfinder, apologies. There was an urgent message for you. О, They said братан your brother is проснулся. awake. What? Go. We'll talk later, in the tech lab. Красавчик, брателло. Ну, естественно, я его, наверное, не смогу взять к себе в команду. Может, миссия какая-то с ним будет, а к себе в команду его взять навряд ли. Хотя посмотрим. Не, Кору я в любом случае менять не буду. Она у меня Scott, главная. Sarah. touchy-feely time. Don't you think you slept in long enough? I thought it was Saturday, then Sunday. Then I figured someone turned the alarm off. Well, I sure missed having you around. We've hit a few rough patches along the way. I'm sorry I wasn't there when Dad died. No one could have saved him, Scott. I wasn't even sure I should tell you. I'm glad you did. That would have been a hell of a thing to wake up to. I'll miss him. But right about now, he'd be telling us to stop moaning and get on with it. There's no shortage of things to do. Yeah, I hear you're the great and honorable Madam Pathfinder. Please, it's nothing like that. Well, then I guess I'll give you a free pass on telling me we found home. I'm only your little brother by 1 minute. You don't have to go easy on me. As soon as I get my gear, well... Careful. No way are you fit for duty, sir. You need a chance to mend. Yeah, says who? The Pathfinder, that's who. Time to rest up. That's an order, Specialist Writer. Pulling rank already. Better hope I never tell anyone about that year you only ate paste. Was it first grade or second? You can keep talking if you'd like. Just no arm wrestling. Ryder, this is Pathfinder Reika. We have a plan for Meridian. Please come by the tech lab as soon as you can. Will do. Just a few more minutes. Значит, надо зайти к Сэму. Стыковочный отсек, нам в жилую палубу. Интересно, они расшифровали запись последнюю? Или все-таки нет? Блин, не знаю даже. Возможно, кстати, да. Куда я побежал-то? Чуть стороной ошибся. Здорово, Сэмми. One of your father's memories is available. Чудненько. Let's see it. A moment. There is an added layer of security. What was it Gian Garson said? The code word is Fulcrum? That worked. This is the last memory your father encrypted, from the final planning stages of Hyperion's departure. Последняя запись. Ну-ка. Castus, thanks for calling. Not a lot of people still admit to knowing me. I owe you. Those were good days on the Citadel, Alec. I checked with my son Garrus. He works there now, CSEC. And? He says the Council thinks Commander Shepard's story is bogus. Uh-huh. But? Privately, I've heard they're starting to wonder. This threat, they're called Reapers? Shepard's word for them.
Something about a cycle, an extinction event that happens every 50,000 years, galaxy-wide. And supposedly the alarm clock's about to go off again. Unbelievable. I know. But according to Garrus, Shepard's as level-headed as they come. Takes after you. And then 7. So, if the commander says these Reapers are coming, I don't want to be around to see them. Thanks, Castus. Take care. А чё за жнецы-то? Интересненько. Интересненько. I checked around. There might be something to this. If there is a war, the scramble for resources will be on a scale we've never seen before. The chaos will be monumental. We should accelerate our timetable. They will keep the reason quiet. No need to alarm anyone. But the arcs must be underway before any fighting starts. We can't get caught in the crossfire. Интересно, кто это с ним говорит? Is there something else? Кто такой Years благодетель? ago, you mentioned salvation for a lot of people. You knew this was coming. I knew something was coming. In theory. Shepard made it real. And now that you're right, We'll need a new home. We're going to be all that's left of civilization. Sam, Yes, Да. track down my kids. Tell them their old man needs to talk. It's urgent. And how is Ellen? She remains in stasis. As you hoped, it has suspended the progress of her disease. Make sure her pod is on the Hyperion. Don't use her real name. I'll tell the kids when the time is right. Hey, Sam. Transfer Pathfinder access. Encrypt memories. There's still hope for your mother. Да. Mom is here? Alive? Alec blocked all knowledge of this memory. I now recall his directive to put Ellen into stasis. He hoped it would halt further progress of her disease until a cure could be found. Да, значит, Sam? мать в криостазе. This is the best Нормально. news I've heard in a long time. It is indeed cause for optimism, although Alec did not want to raise hopes prematurely. This is the reason you were made Pathfinder, to see the process through. Where's Mom now? Here on the Hyperion. Ellen is in a stasis pod under a false name. Elizabeth Riley. So this was Dad's plan. Alec could not live with the thought of Ellen recovering, only to discover you had died. He sacrificed himself to ensure you and Scott could one day be reunited with your mother. He was also concerned that what he knew about the Reapers and the Benefactor remained secret. He entrusted you with this knowledge. Additional logs with pertinent information are now unlocked in Alec's quarters. Now we know what Gian Garson meant. That something big spooked the Benefactor. It was these Reapers. What do you know about them? A Spectre operative in the Milky Way, Commander Shepard, launched an investigation in 2183 into the existence of an ancient race known as Reapers. According to Shepard's information, the Reapers invade the Milky Way every 50,000 years to destroy any advanced organic life. Allegedly, this cycle has been occurring for millions of years. Shepard claimed the Reapers' return was imminent. But why was Gian Garson murdered? Recall Garson's words about the Benefactor. Now they're moving 100,000 of us to Andromeda. I hope it's all for good, but I have my doubts. What does that mean? Who was or is the Benefactor? Unknown. That was over 600 years ago. Was Shepard right? Did the Reapers come back? Additional logs in your father's quarters have unlocked. Their implications are troubling. Your father believed it prudent that you have this information should anything happen to him. Got it. I need to go find Mom. Значит, все-таки мы можем найти маму. Погнали? Разморозить мы навряд ли разморозим, но... Ну вот, конечно, посмотреть, хотя бы мне Лискота обрадовать.
Так, мы куда отправимся? В криотсек или... Так. Значит, в Крестас, да. William Spender, Assistant Director of Colonial Affairs, has been fired after he was caught stealing supplies from the Nexus. Spender is currently in custody, awaiting disciplinary action. This is HNS. Я уж думаю, что не открывается-то. Как брат здесь уже? There you are. What's... А, он не знает, что произошло. Okay, this is the pod you told me about. Who's Elizabeth Riley? I could have milked this a little, but this is Mom. What? I saw Dad's last memory. He brought her. ER isn't Elizabeth Riley. It's Ellen Ryder. I don't... How... Wow, how is this possible? Apparently, putting her into stasis also put her disease on hold. Its progress has been halted. Alec put her in stasis after she fell unconscious in the hospital. This is incredible. So Dad being a pain in the ass finally paid off. I want to shake his hand. And then punch him. Why didn't he tell us? Dad was being Dad. I'm just glad she's still with us. Well, let's get her out of there. That's inadvisable. Although Ellen is alive, reviving her would trigger the disease, which would prove fatal. Can't we cure her, Sam? It's been 600 years. That was your father's plan. What do you mean? Alec hoped that in Andromeda, we would discover new scientific insights that could provide answers. Our journeys in Helios have indeed provided valuable genetic knowledge, information that could lead to a cure. But patience is required. For the moment, enjoy the fact that she is still alive, and that your accomplishments will one day save her life. Just make sure she stays safe, Sam. We lost her once. We're not losing her again. My original purpose was to ensure the survival of Ellen Ryder. It is a mission I hope the three of us will one day fulfill, together. Все, задание выполнено и больше ничего нет, да? Прикольно. Погнали на сюжетку тогда. Тут, в принципе, делать больше нечего. Отправляемся в стыковочный отсек. Правда, надо поговорить с другими первопроходцами. Вообще ничего нет. Ну ладно, это и к лучшему, что ничего нет. Блин, наверх. Что у вас тут за сборище? Ryder, good to see you. We've been working with Dr. Aradana and her team on the problem of getting to Meridian. We think we have the answer. I'm listening. It's plans for new technology we've designated Ghost Storm. When you approach Meridian, our own ships can broadcast fake returns for the Tempest. The Ket won't know which one is real. It will confuse their sensors and draw their ships off. It could buy you some time.
I can work with that. Just enough to give us an advantage. The rest will be on you. I can handle it, though it means going against the initiative. We're alone here. You didn't hear that. Hear what? We've been collating gamma charts all day. Occupational hazard. Part of being a Pathfinder. Sure, if they'd pay us once in a while. Not likely after this. You'll need to research the Ghost Storm technology first. Then we'll meet you at Meridian. Good luck. Ну, хоть кто-то нам, в принципе, помогает. Mimetic, taking designs from different sources to improve their own. It is a familiar pattern. Observe, conquer, incorporate. How many have they incorporated? How much of Andromeda's life has been suffocated or lost? I cannot speculate, Professor. We should anticipate the Ket learning from and incorporating initiative technology as well. За что ж меня все сегодня блокирует? All clear. Интересно, мы потом куда отправимся? Скорее всего, откроются новые планеты. Две из них, я думаю, будут, на которые просто... Точнее, новые системы. Две из них будут по-любому, которые нельзя посетить, а вот одна... Прям ожидается посещение. Ryder, could we chat? The Ghost Storm technology has been fully researched, Pathfinder. Excellent. We're ready to make our push on Meridian then. I'll call a meeting immediately. You have pending vid calls. The Nexus leaders think our search for Meridian is a waste of time, but we know they're wrong. Turning on vaults won't be enough without the heart of the system. Just to clarify, you're defying a direct order? It's my job to bring us home, and that's what I'm doing, with or without permission. Haha, that's the spirit. And the kit? That's where the Ghost Storm technology comes in. Isn't that right, Reika? Absolutely. Our forged signals should divert some Ket from you. It won't be all of them, but it'll be enough. The Tempest is small and fast. I don't need a big window. We'll drop you off and make our exit before the Ket catch on. Once we're on Meridian, it'll be a small team. Move fast, figure out its secrets. Right behind enemy lines. Good time to assess their numbers, defenses. And when you're ready, we'll extract you the same way we got you in. If we come back with actuals on Meridian, the Nexus will sit up. Sounds like a solid plan. Reika, you ready? Good to go on your word, Pathfinder. Alright guys, this is it. Let's get moving. Погнали! Наконец-то. Сейчас хоть движуха, наверное, будет. Ну почему, наверное? Так и будет. Ой, я же говорил, вот открылась система цивки. Сливки. Maybe bone up on the uniform protocol, Liam. Subsection shirts. Civilian shit. All they do is don't want me. What? You buy it next time we go to Kadara? Are you kidding? You should see my tab. Ну-ка, чего у нас тут появилось? Блин, одна только появилась. Ну ладно. Что ж поделаешь-то?
Recon's information is right. This is the system. Meridian should be here somewhere. Меридиан где-то здесь. Ну, тут что у нас? Ну, там планета. Хотя фиг его знает. Ладно, сейчас посмотрим. Сначала надо обследовать вот эти вот. Все равно на них ничего нету. По крайней мере, высадиться нельзя. Что такое? Ледяной пласт. Ну да, опыт. Блин, ну, мне кажется, до максимума докачаться тут не получится. Anomaly detected. Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Железо. Хотя фиг его знает, вроде 60-й близко, в принципе. А там еще 70 вроде максимальный уровень. Сейчас глянем. Спутник, наверное, какой-нибудь. Да, все верно. Ну, хоть что-то есть на этих планетах. А то обычно нифига нету. Да. К примеру, на этой. Ну, погнали. К Меридиану. Он ли там вообще? А, тут у нас нифига себе. Это и есть Меридиан? Ну, погнали. Что он странный, конечно. Ну, не, ничего не меняю. Офигеть, блин, снайперку, в принципе, было поменять. Да хотя, ладно. Подумали, бесконечно. Ну, зато мощная. Не, ну судя прикольная. Я, кстати, даже не обращал внимания, что она в платье каком-то. У меня даже вроде... Или юбка, что ли, такая у нее. Слушай, крутая девка. Ryder, looks like a flyby is our only option. I'll get as low as possible, but you'll have to eject over the target area. I've fallen out of so many things now, I should be a pro. Heard about your freefall to Habitat 7. Liam said he could hear you screaming the whole way down. Keep it buttoned this go round, huh? It's embarrassing. Что он там делает? All right, you know the drill. What's your rate of descent? Блин, надо было ветра поменять. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. So far, so good. The cat haven't detected us. But once we go in, we'll be clear as day to any troops on the ground. Don't worry about us. Just make sure you and the Tempest get out safe. Loud and clear. Да, надоели вы уже. Я даже не хочу ее обновлять. Я как тогда на паузу поставил загрузку, так и висит. Осмотреть зону десантирования. Так, ну у нас тут уже что-то есть. Консоль. Everyone okay? Everything's intact. Pathfinder, while interacting with that console, I detected the presence of a complex network, connected via a central command hub. A hub? You mean we found Meridian's controls? Most likely, however, the hub is down, deactivated. Ох, сейчас тут веселуха будет.
Pathfinder, we are looking at the central command hub I detected earlier. As with the monoliths and vaults, the hub is connected to the two neighboring towers. So activating the тут же у нас towers will врагов also нету. activate the command hub. Здесь только реликты будут. Guess recon's over. We could activate Meridian right now. Forgetting about the Ket? Activating a vault has previously activated a purification field. Perhaps Meridian is similar. Let's head to those towers and see what we can find. Pathfinder, interfacing with that console has activated a Что gravity такое? well. Чтобы кто-то сдох. А, вот гравилифт, точно. Я уж полез в воду. Блин, тут круто. Прям подземный город. Pathfinder, I'm picking up radio interference. О. A Ket signal. Alert! The detected signal was a decoy. Peter's era has been infiltrated. All units are to Так. Хотя тут не так много, в принципе, всего. Где эти уроды? Want Ryder? Gotta go through us, asshole. Да получи. Ну, Кора, выйди, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Ты сдохнешь, нет? I'm kicking myself for not bringing breadcrumbs. Oh crap. So, Pathfinder, left or right? Да твою ж дивизию, откуда все повылезали-то? Ой, падла. Еще эти уроды повылезали. Ты не офигел ли там? Пору мою обстреливает он. Да убей ты его. Что он так долго-то бьет? Так, мне нужны вообще патроны. They were really studying this place. It's like a damn forest in here. How are they able to grow here? Hostile shuttle incoming. Дырин. Куда высадились? Wow, it's all completely overgrown. Или никто не высаживался? Ну. Парам-тарам.
Я-то думал, там что-то пострашнее, а тут эти уроды всего лишь-то. Так, вроде бы там ничего нет, нам нужно вон туда. Чтобы я свалился. Ай, да чтоб тебя! Так. Я знаю, что ему надо. Дробовик — это тема. Remnant signal detected. There may be a usable network node nearby. Не, ну здесь уже дробовик не поможет. Ну вылезь. Он убил моего робота. Да получи ты. We better find something amazing in the center of this place. We will. I've got a feeling about this. Так. Как же нам туда попасть? А, вот вижу. We need to activate both to reach Meridian's core. Head down below! We've got a height advantage, Ryder. Это ты-то откуда здесь появилась, блин? Турель же за нас будет. Я, по крайней мере, надеюсь. А, нормально. Спасибо. Блин, ну со снайперкой лезть куда-то в здании. Хотя не, прикольно. Отстаньте вы со своим обновлением. На у тебя, держите. Ай, промазал, ай, промазал. Это получи, тварь. Ой, щит сломали, я думаю, что такое-то? Бегемотик. Совместными усилиями, что такое? Приз какой-то дали. Вот отвали ты.
Да какого хрена? Как ты мне надоел. Дайте мне сюда, пожалуйста. Да получи. Урод бронированный. Надо было турели раньше включить. That's the last of them. For now. Так. Первую консоль мы прошли. Надо получить теперь доступ к башне. Огромный гриб. Я-то думал, здесь что-то еще будет. Ну ладно. Что будет? Побежим куда-то или что? Сейчас отсюда из этих капсул кто-то вылезет по-любому. Или что-то произойдет. Translating. Pattern 1-3. Viability 56.2%. Genetic template transmitted for testing. Were they performing experiments on them? Running an analysis on the glyphs. These bodies are prototypes from genetic blueprints, each more refined than the last. Using Meridian, they designed a species that would live in this cluster. The Angara. There is nothing in the Angaran records that hints at their origin. Where they come from doesn't change who the Angara are now. They're still the same people. So Meridian is not just about terraforming. It's capable of creating life. But why do something like this? I can say nothing about the Remnant Builders' ultimate purpose. But what if the Archon could use their power to destroy life? Helios is home. For the Angara and for us. Together we can stop the Archon from destroying it. We'd better get to those controls. Ведь еще она там высокая. If we crack Meridian's controls first, we make sure the Archon can't use it. Я думал, у нас с вами проблем не будет, а вы начали на меня выеживаться. Have to tell Jal what we learned about the Angara. I know. We'll tell Jal and let him decide how to spread the news to his people. Короче, с первой башенкой понятно. Я так понимаю. It's working. The whole city's coming back to life. Весь город оживает. Or were they hiding it? So this is how it's supposed to look when everything is working. One tower done. We'll need the other one to access the command hub. О, а ты чё за? Восходящий. Did anyone actually live here? Or was this just their giant terraforming lab? А что-то у вас тут много появилось, нет? О, no, 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 no.
Чё бы я вклюнул смерть. Спасибо, Кора. $59 уровень, Ну еще 11, я так понимаю, осталось. Ой, тут кто-то жив. Только где? Понятно. The Archon's forces have been here for years. They're nowhere close to being able to understand remnant tech. No wonder the Archon hates you. Блин, что сюда-то спустился? Нам же дальше. Someone remember the way we're going. Да, дорогу точно надо запомнить. One tower left. A lot of firepower. What happened here? Detecting high levels of scourge energy. Be careful. Ну, бабах. Я не знал, что у меня такой дробовик мощный, что он пробивает. Вообще ужас. Что, офигел, что ли, урод? Да получи ты. У него как-то еще жизни восстанавливается. Петух, блин. О! Плохо так делать нельзя. Блин, а тут скверно. Pathfinder, it appears the energy waves from these craters contributed to the scourge Ой-ой. throughout Helios. So whatever happened here caused the Scourge to erupt all across the cluster. Yes, Pathfinder. Could the remnant builders have created the Scourge? Or it was deployed against him. Да иди ты, блин, сдохни. Тварь такая надоедливая. Не, дробовик хорош. Вот таких вот уродов мочить прямо вблизи отличная штука. I've never seen anything like this. I wonder what the remnant builders did here.
Detecting low levels of power, Pathfinder. A scan may help identify conduits. Wow, I think that's fried. Will it even work? Hey, I just shoot the guns. Damage to parts of the system are preventing power up. Can we reroute past the damage? That may work, Pathfinder. Boosting trace signals. Some kind of glyph on this thing. Looks like part of some kind of pattern. So far, so good. Oops. That triggered remnant defenses, Pathfinder. Понеслась, да? Must have messed up the power reroute. Need to follow the pattern. Что это такое? Почему зафиксировать нельзя? Ну ладно, не важно. Incoming hostile. Incoming hostile. One more try at rerouting this power. А чё не так-то? Тут надо типа угадать порядок, что ли? Так. Это, конечно, все интересно. I think you're on the right track. So far, so good. Вот и бегай, летай туда-сюда. О, ништяк, значит, все правильно. Ну и чудненько. Войти в центр управления меридианом. Only one way to know for sure. Иху, понеслась. Интересно, концовка вообще близко. Translating. Flight control systems online. Welcome, administrator. Looks like those repairs worked better than expected. Restoring systems has reactivated something else nearby, Pathfinder. Yeah, but what? Что это? Translating. Exploration vessels on standby. Исследовательские корабли готовы. We have seen remnant ships, but none in working condition. It says it cannot retrieve commands from the Meridian engine. Huh. Meridian engine. Sam, do you know what... Вот они, уроды. Ryder, I detect a surge of energy on the scans. The section you're in lit up like Mardi Gras. Да. Я не знал, что этот дробовик может так далеко стрелять.
Да получи, урод. Ну, сдохни ты уже. Еще есть? Security's down. We're good here. The Kett are probably waiting out there for us, so stay alert. Got it. Should be good to get into the command hub. All right, 2 towers going. Should get us into Meridian's main control room. Beautiful. Хорошо, когда турелька за тебя. Ой-ой-ой, вот это плохо. Я забыл про скверну. Watch out. Bridge is down. Чего он вечно находит, блин, что можно исследовать? Ничего себе, тут понеслась жара. Вы что, угораете, что ли? Жесть, там такое месиво было. Ой, на, от души. А, это ветра, блин. А я-то уже по ней, давай там стрелять. Ты как ко мне сюда забрался? Получи, тварь. Ну давай же.
Ух, по кайфу вообще зашло. Так я ж тебя взрывал вроде, не? Так, мне нужны патроны. Да ты-то откуда вылез? Да что ж ты там спрятался, да? Такая пуколка нормальная. Захотел нас обмануть, да, урод? О, как он через стенки-то пробил. Вот это поворот. Это им не поможет. Ни щит, ничего. What do we got? No idea. That looks like a gravity well. Так. Единственное, что мне интересно, это... Да хорошо им писать. Это у меня было высветлено какое-то задание. Внизу. Да вы что, все с ума, что ли? Посходили там. Пишут и пишут. This is it. The heart of Meridian. Finally. Ну давайте посмотрим, что нам скажут наши товарищи. Появится тут кто, нет? Ух ты. А там вторая башня как раз таки. Да? Или что это? Translating. Connection lost. Meridian engine not found. Sam, is there damage here? Can we restore systems like we did I'm before? sorry, Pathfinder. Systems are intact, but they are searching for a component that doesn't appear to exist. What do you mean doesn't appear to exist? One moment, Pathfinder. I have found something. Translating. Final Administrator log. The opposition's weapon may cause widespread damage. All our weapons, our ships, will not be able to protect us. Protect my goal. We need to disengage Meridian from Command Core, which will remain here to draw fire. Meridian contains all the work of the Jardin. Nothing else matters. I will send it far.
We can return one day. Continue the process of renewal. То есть вот оно End как. of log. The Archon was wrong. This isn't Meridian. Meridian is gone. That can't be the end of it. There must be some way to get it back. Enemy incoming! Go! This seems perfectly in line with how everything was going. Meridian's gone, and now we're stuck in a Ket shit show. Can I please get a break once in a while? Ryder! We're fighting! The Ket are not taking us! Not today! Pathfinder, the Remnant City is not without its defenses. This is its central command. Remnant defenses. Of course. Use them against the Ket. О, сейчас кому-то будет капут, походу. Шакетов размотает по полной. Ух. Ой, жара сейчас будет. Да, как я и предполагал, кетом капут. The Archon wants that one. Destroy the rest. Watch your backs. It's one of А, то есть какие-то уроды остались на меня, да? The cloak stops gunfire. Меч Архонта. Что за меч Архонта? Ты кто такой? Все, что ли? Ryder, what about Meridian? Ket now, Meridian later. Как сюда пропустили-то? Да ты получи, урод. Так. Задолбали они меня. Скорее заряжай. Демон, здорово. На. Да пацаны, да вы чё? Точнее, у меня не девки, но да ладно. Ты чё? Ты не сдох, урод. Я-то думал, ты уже потох. Everyone accounted for. We saw everything from orbit.
It was incredible. The entire city lit up. The scans went wild. And Ryder? The Ket are retreating. Whatever you did, it worked. They got the ass kicking they needed. Hand delivered by us. Given your command over the Remnant's defenses, Да, Pathfinder, I predict неплохая the битва, Ket в will not принципе. attempt to recapture the city. Any progress on Meridian? Have you got it working yet? This isn't Meridian. Or at least, not all of it. Hard to explain. We'll brief you later. So Meridian's gone, but shouldn't this thing know the nav point of where it went? Contact with the Scourge will have altered Meridian's original path. It would take countless years to determine its current location. If it takes years, then it takes years. People are relying on me. People relying on us is exactly why this can't take forever. Sam, can you see anything else in here? Any kind of data that could be a clue? Nothing immediately obvious, Pathfinder, but I will continue my investigations. Well, if the Scourge is messing things up, maybe that's where we should look. At what? I was actually hoping one of you might continue the thought. Okay, no Meridian. But we kicked the Ket out of a major stronghold. That's huge. That just means we need to push forward before they can recover. We have to find Meridian. The real one. Sam, collect all the data you can. Radio the Tempest for extraction. This is going to take work. And it's going to take all of us. Да, вот такой вот поворотик. Не, ну в целом круто все было. Активация, получен приз. Ну-ка. Какой хоть уже приз-то? Активация города реликтов. Значит, Меридиан у нас все-таки будет. Отлично. Это просто чудесно на самом деле. И да ладно. Тут вообще понты осталось, как я понимаю. 2 задания, что ли? Активировать Меридиан. Перезапустить первопроходца. Прикольненько, конечно. Не, ну, это будет... Хотя, в принципе, для такой игры... Сколько-то... Часов 60 я, в принципе, уже поиграл. Наверное. Pathfinder, you seem well. We're all doing quite well here. Thank you. That is good to hear. This journey can't have been easy. Speaking of which, we know you defied us. You went for Meridian in direct violation of initiative orders, even though our reasons were quite clear. Yet, you were correct, Ryder. We should have trusted your instincts. You have proven time and again that you deserve the title of Pathfinder. I have never been so glad to be wrong. I knew you guys would come around eventually. I am told there are still obstacles to reaching Meridian. The initiative stands ready to provide whatever support you need. То есть инициатива уже желает мне помогать. Но это довольно-таки неплохо. Pathfinder, if you're done with your call to the Nexus, I'd like to talk to you. I think I've found a way for us to find Meridian. Так, а у нас доступно 1 очко капсула. А нам еще нужно еще 7. Минус это, да, 6 осталось. Я даже не знаю, что прокачивать там. Ну, давайте это прокачаем. Пусть здесь будет полное. Здесь останется только прокачать. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, как я и говорил. А эти у нас недоступны. Ну и ладно. You have new email at your terminal, Pathfinder.
Новое сообщение. Подарок для тебя. Привет, привет. Я оставила кое-что в твоей каюте. Отлично у тебя там. Я не прочь провести в таких условиях побольше времени. Намекаю. Нормально. О, Керри освободили. Это чудненько. Так. У нас вот здесь вот что-то появилось. Well, we humans get lucky. I'm glad to have that kind of luck on my flight deck. Музыка? О, ничего себе. А что не дает? А, типа запустить какую-то песенку? Давайте первую. Главное, чтобы у меня проблем не было. А вот сам подарок. When you're ready, call and I'll come running with a surprise. PB. PB, I'm ready for my surprise. Ой, сейчас будет. Идите, уйдите, пожалуйста, от экранов. Ничего себе, анимация, вина. Охренеть. Hey, come, join me. Oh, no. You don't give the orders here. Mm. Whose surprise is this anyway? Maybe that's the surprise. Even on your back, you keep me on my toes. Let's reenact how we met. Ой-ой-ой. Do you know about a Ой-ой-ой. Как все. Our bodies and minds weave together. Да. Become one. I've never trusted anyone enough. Лесбиянки, что ж поделать? I've got you. You're safe with me. Не, надо было Кору затащить. Что она делает? Это что сейчас произошло? Что случилось? I can't believe it. It's so quiet. We are one. This is all ours now. Я соединился с ней. I love you. О боже, они любят друг друга. Да. I want you to know. Whatever kept you from saying yes before, I'm glad. Теперь надо Кору затащить. I respect it. Интересно, со всеми можно было бы. Но это было угар, на самом деле, с драком каким. Не, ну. Хотя, хрен его знает. Может, и с драком можно было бы на кроватке потусить. Да. На там лестница. Веселуха. Главное, чтобы YouTube не докопался до груди женской. Так. Значит, технику качнем. И хо-хо.
Так. А эти у меня все, в принципе, прокачаны. О, так я 60-й получил. А я что-то, кстати, не заметил, когда его получил. Союзники, что тут поговорить с Келло? Так, Кэрри, понятно. Ага. Нам предлагают отправиться на Айо. Так, ладно. С этим... Так, в вихре. Это Nexus. А Келла... А, поговорить с ним, он же у нас в кабине. Правильно? Келла, с тобой здесь поговорить надо? There you are. Давай I was здесь. wondering, when you found the Solarian Ark, was anything strange, out of place? You mean besides the Exalted Krogan, the relics, and getting jabbed in the neck? Why are you asking? Because a few hours ago, we received this. Hello, Ryder. I don't think the Solarian Ark was captured by chance. If you want to know more, meet me at these coordinates. That's all. Do you think it's some sort of hoax? Now that I think about it, a Ket Armada just stumbling across the Solarian Ark seems a little convenient. Coincidences do happen, though when you put it like that. I'll put the coordinates for this meeting in the nav computer. I suppose there's no harm in making sure. Мы обязательно проверим. Да ё-моё. Сови, ты не хотел поговорить со мной? Pathfinder. Just the person I wanted to see. Meridian. Set on a path its creators, disrupted by the Scourge, now lost. An unmanned ship is at the mercy of ocean currents. Now, think of Meridian as the ship, and the Scourge as the ocean. If we can somehow predict the currents and track them, we could figure out where the ocean's taken the ship. That's genius. The Scourge is the sea, moving objects around. It's not a precise analogy, of course, but it illustrates the point. Dr. Anwar's suggestion may indeed be our best chance of finding Meridian. The more we know about the Scourge, the better we can predict how it affects the things it comes in contact with. We'll need better data. Probes for the Scourge, and Garen star charts. The Initiative made charts of Helios from the Milky Way 600 years back. Perfect baseline. I can compare that to Helios at present. It'll give us numbers, but one set won't be enough. Sam, what exactly do we need right now? Readings from within the Scourge itself, collected by probes planted at key points. Once enough data is collected, we'll need Initiative resources for mining and analysis. О, как раз нам этот Тан сказал, что мы можем надеяться на инициативу, они помогут нам во всем. Это чудненько. Все складывается нормально. We have a plan. Now let's make it work. Everyone's counting on us. Let's bring them home. Получить данные скопления. Ой-ой-ой. I need a Ну break. ладно. Do you need a break? Let's go for a break. Понятно. Tea, Sarah? I'd love a cup. It's a cultivar originating in Sumatra. My own personal stash. Once I run out, that'll be С одной it for вино, health tea. с этой чай. I keep having these thoughts. I'm never gonna taste this again. I'm never gonna see that again. You're not the only one, Suvi. I have those senseless thoughts all the damn time. And? Do they bother you? It's natural. You'd have to be made of stone not to miss home sometimes. The universe is like a giant tapestry,
I love following its threads, but it distracts me from the whole picture. My family was right there, but I was too occupied by the abstract to appreciate them. From everything you've told me, you're here because of your family. Your love of science, doesn't that come from them? Aren't you with them every time you chase down a new discovery? Ryder, that's beautiful. My mother made the implant in my head, and my father created the AI that uses it. I haven't lost them either. Thank you, Ryder. Я-то думал, сейчас мы, короче, это... Суви тоже. Как повторить? Биби там сказала еще раз, пожалуйста. Нельзя повторить. Надо будет на видео написать 18+. Так, и куда же нам предлагают? Anomaly detected. Аномалия. Intense scourge activity is common in this area. Might be worth planting a probe. Сгусток скверны, который как раз таки нам нужно отсканировать. Капсула с данными одна получена. Ага, вот они появились. Ну вот еще, кстати. Все, до конца появились все, что ли? Кстати, а нет, вот здесь вот еще не появилось. Вот так остальные, да, все появилось. Ну, погнали, посмотрим, что там. Может, просто сгустки скверные, которые надо найти, они, ну, их большее количество, и предлагаю, типа, на выбор. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. А может, там ничего не будет. Да нет, будет. I'm picking up something. Deploying probe. Intense scourge activity is common in this area. Might be worth planting a probe. Так. The data collection probe is prepped whenever you're ready, Ryder. Еще одна капсула есть. И вот сюда. Надо будет на Хаварли отправиться, посмотреть, что там у нас такое-то. Intense scourge activity is common in this area. Might be worth planting a probe. И на Айю, скорее всего, надо будет отправиться. Вон, скверно мы изучили. Погнали сначала на Меус. Систему, точнее, в систему Меус. Ну, там обычные планетки, хоть посмотрим. Может, блин, 10 уровней осталось. Ну ладно, 10,5. Ой, 9,5. Ну, в целом, я думаю, до конца можно набрать. Что там такое? Метеориты, что ли? А, комета, револьвер. Ничего себе, кто им такое название, интересно, дает? Хотя к планетам. А почему револьвер? Залежи Титана.
Anomaly detected. Deploying probe. Got a reading from the asteroid belt. Спутник разбитый. Дайте мне лучше опыта, блин. То мне эти очки, в принципе, не нужны. Anomaly on sensors. Deploying probe. Anomaly found. Буря. О, вот это нормально, опыт, нормальная тема. Правда, это, конечно, маловато, но хоть что-то. Ваэль. Ничего на Ваэле нет. Здесь, походу, тоже ничего. N088. Оскиол. Тоже пусто. Ух ты. Так, ну, для начала на Хавал тогда отправимся, посмотрим, соврали нам, не соврали, правда это или нет. Убедившись на всякий случай. В принципе, Хаварл, и она маленькая планетка. Ну, точнее, не планетка, а место как раз-таки приземления. Городок там вообще маленький, поэтому можно сгонять. Или я просто перепутал. Мне кажется, что-то она не маленькая. Да ладно, пофиг. Разберемся. Entering atmosphere. LZ in sight. Ой, красотень. Кстати, а мне же предлагают тут найти записи этого. Как его? Во. Манифесты Роекар. Где их найти? Кстати, последний остался же. Так, ну чисто теоретически они вообще вот здесь вот были. Как мне помнится, по крайней мере. Так. Угу, туда надо. Блин, ну реально сейчас бы найти вот это вот, хоть что-то выполнить. И там координаты появятся, как я помню. Обычно, когда такие выполняешь задания, ну, на нахождение каких-то данных, то появляются координаты, и ты отправляешься куда-то там по этим координатам, что-то там исследовать. Ну вот как раз эти налетчики.
Кто-то, по-моему, косой. Да что ж с тобой такое? Ой, надо бежать. Много. А, тут эти петухи пришли, блин. Чё там? Техническая комбо. Я думал, вас всех уж поубивало тут пора, а вы что-то живые еще. На. Секундочку. На улице еще дождливая погода. Так, я хочу найти последнюю запись этих уродов. Где это можно сделать? Останки. Ты урод. Че, еще что ли это? Вон там эти петухи. Погнали. В атаку. Найти бы, конечно, хотя бы посмотреть, что там вообще будет. Не, ну тут нет ничего такого. Вроде бы нет.
Ты кто такой? Так, тихо, я еще не это. Или мне просто почему-то предложила. Потому что я его находил, этого чувака, но почему-то мне показало типа. Опа, я сейчас куда-то свалился, походу. Нормально так. А, нет, нормально. Все четенько. Контейнеры одни. Опа. Это что такое? Устройство реликтов. Я тоже понадеялся, блин. Так, ну, по прямой вроде бы. Да ты чё? Вот она обстрел тут устроила, блин. Солнечный нагреватель. Вообще тут нужен, нет? Ой, блин, зачем я сейчас к тебе приперся сюда, блин? Блин, тут нигде нет этой записи, по крайней мере, я еще не нашел. Опа. Блин. If those floaty remnant bots try to push us off the edge, I'll be mad. Да почему? Я же нажал. Может туда пока сгонять, посмотреть. Может там будет про этих. Последний дневник, блин. Или записи, что там надо. Блин, запас минералов. А, так тут вообще ничего нету, блин. Опа, блок данных.
Да ладно, это он, нет? Блин. Слушайте, а он случаем не внутри ли был? Ладно, хрен с ними, с этими штуками. Мы полетели вниз. Да почему он засчитал, что я как бы упал с высоты? Что за бред? Раньше же вроде спускался, нормально все было. Заткнись, урод. Закрой свой глаз. Ты меня бесишь. Nice work. Those are the coordinates we were sent. And that message about the Solarian Arc? Let's stay sharp. We've got Ket. Такие они, конечно, странные. Угарно бегают. Блин, куда мне? В какую сторону идти? Меня со всех сторон обстреливают. О-хо-хо. Так. Там в начале где-то что-то было. Смотреть сектор припасов. From their gear, they were hoping to capture someone. Probably me. Sorry about that. Though, if you'd broken a sweat, I'd be sorrier. You sent us the message about the Solarian Arc? Yes, Major Salin Vaughn, STG, retired, of course. Гор? Что за горка? Special tasks group. Группа особого реагирования. Ну да, следовало догадаться. Inconveniences. The Solarian Union's fixers. If you prefer. As I said, these days I stick with retiree. Espionage is a job that follows you home, or across galaxies. Until there's nothing for it but to grow a conscience. Let's be frank, there are too many inconsistencies aboard our Ark. They only make sense if someone betrayed us to the Ket.
My best suspect is a biologist, Dr. Adden, but the evidence is thin. I need a Pathfinder to verify what I've found, or I risk arresting an innocent man. А кто такой доктор? Чё это? Чем занимается-то? Why would he betray his Ark? An ex-military biologist from the early wake-up team on our Ark. He claims to be studying the Ket. As for why, I intend to ask him. Couldn't Reika help you solve this? I trust Reika implicitly, but I can't say the same for her team. You're obviously trustworthy. If you were involved, you wouldn't have saved our Ark in the first place. All right, I'm in. How do we catch your traitor? I only have 2 leads left. Dr. Adden's equipment and a Ket who might be his handler. I need you and your Sam to analyze them. If we show Dr. Adden's in regular contact with the Ket, that would prove he's the one. What's the standard punishment for Ket collaborators? Most people would settle for an angry mob, but I like to think justice made the trip out here. Remember Dr. Adden's equipment and his Ket contact. This has to be watertight. Good luck. Короче, на World меня отправляет. Прикольно как. Ладно, значит, тут делать нечего. Да, дожди, ну, конечно, хорошие на улице, прям ух. Ну, правильно, что еще делать? Сидеть дома играть. Так, значит, с этой... С миссией мы потом, может быть, решим проблему. Поэтому... Так, наверное, разберемся с этим доктором. У нас рядом планетки, кстати, есть. Sam's ready to give you analysis of the data when you're ready, Pathfinder. Да я понял. Так, вот сюда. Так, а что там еще нам... Нас куда отправляли-то? На World. Ну, это потом. Поначалу, я думаю, следует вот это вот изучить. Посмотрим, что там за системы остались. И еще одна дополнительная система откроется, но я думаю, там будет как раз таки сам этот какого Меридиан, во. Ничего себе, скверно куда добралась. Обломки корабля. Среди астероидов. Капсула какая-то, а не корабль. Насос. Так, такая зелененькая планета. И ничего на ней нет. Да я думаю, мало что будет вообще здесь, в этих планетах. Не в этих, а на этих, точнее. Маленькая совсем какая-то планетка. Пас Чуа. Или Пас 40, ага. Скорее всего 40А. Пас 32. Спутник. Кстати, рабочий. Пас 29.
Опять же пусто. Дальше. There were once hundreds of books and vids about this system. We thought there might be people here. Alien life Кстати, was прикольненько выглядит. fascinating to dream about. That was before the kit. Как черная дыра. А, кстати, мы же находили в какой-то системе черную дыру. Picking up something. Probes launched. Anomaly found. Масса опыта, отлично. Опыт — это нужная тема. Хоть качнуться будет, блин, до конца. Ну, если, в принципе, нельзя будет это сделать, надо будет отправиться на какую-нибудь планету и убивать этих всяких уродов. Ну, а что еще делать, в принципе? Надо все-таки до конца докачаться. Там вроде за это приз... А, нет, там нет ничего. Че это спутник? Да, все-таки странные. Стопроцентно. Ладно, погнали дальше. Система еще. Ну, вот это, блин, обидно. Дофига система, а посетить планету вообще можно 6 штук. То есть, ну ладно, 5, для которых можно сделать этот, как его? Аванпост. И остальные просто там одна вроде как раз таки, или две даже. Просто, нет, одна, да. Просто посетить, попроходить миссии, и в итоге там тоже нифига нету. Ну как-то, блин, не прикольно. Ну ладно, там корабли еще хорошо. 3 корабля у нас получается. Или 4. 4, кажется. Ну там тоже миссии, блин. Неинтересно так. Anomaly detected. Deploying probe. I found something. Гора. Исследовали гору, получили опыт. Нормально. Так а чё необычного в этой горе? Ведь по сути на каждой планете есть гора, можно исследовать каждую гору. Можно нормальный опыт получить. Вообще пусто, просто пусто. Еще 3 системы осталось до отстания. Not many other ships would venture out this far. It's our job to be first.
Быть первым гениально. О, да тут дофига этих. This is one of the chosen data collection nav points. We should release a probe. I found something. Обломки корабля. Здесь нормальное такое скопление планет. Это прикольненько. Сгусток чего? Скверно. А, то есть я за скверно теперь опыт буду получать. Ой, чудненько-то как. Это очень хорошо на самом деле. Что нашла? Гору? Залежи алюминия. Ну, не так интересно, но ладно. Не с пустыми руками зато. Пусто. Они все в пустыне, но в принципе их обследовать не надо. Не знаю, можно платину дойти. Ну, хотя, если, ну, я вот так повыполняю все. Если получится, ну, будет платина. Не получится, ну и фиг с ним. Выбивать ее там, блин, это вообще неохота. А, уже не получится. Там что-то в сетевой игре надо было поиграть, с кем-то попроходить, что-то поделать. Не, хорош. Этого будет достаточно истории. %. Rumor has it this is quite the lawless region. No place to get stranded. Stranded? Why would you even bring that up? Да, действительно, к чему это? Все-таки никого нету. Он говорит застрять. Высадиться тоже нельзя. Смысл тогда говорить такое? Спутникама. Корабль. Ну ладно. Шуточку обознался. Ну ничего страшного. Да больше времени уходит на перелеты, вот это вот все. Пока он запустит. Посмотрим планету, на которой ничего нету. О, на Землю похоже. Не Земля ли это? Хибара. Реально на Землю похоже. Очень похоже. Так. Сюда еще. Абсолютно ничего. Почему нельзя пропустить-то? А, мы же другую планету, на другую систему летим. Вот это у нас скверно есть. Вот. А, нет.
Блин, а я так-то не помню, на каких планетах была скверна. Так опыт-то можно было бы получить, а так... Увы. Кто же знал, в принципе. Ну ладно, ничего страшного, я думаю. Anomaly detected. Probe away. Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Графит. Вообще, опять же, пустое все, просто пустое. Я говорю, хоть опыта дайте. Anomaly detected. Deploying probe. Getting a scan. Хоть так. Челнок. Неудивительно, что здесь пусто. Так, я хотел отправиться на World. Там у меня задание найти как раз таки доктора, как-то там на его. И узнать, связан ли он сейчас с китами или нет. Beginning approach. Volt orbit is steady. Так, я здесь, но на пару минут выключу микрофон. Approaching the LZ. Now I'm thinking about that one job I did, drilling for Ezo on an ice planet. That's Techix, according to my map.
must be Dr. Adams' workspace, the one the SDG agent is investigating. This equipment has been sterilized with a standard radioisotope. There are trace elements of biomaterial that could be consistent with exaltation pods. Or they could be leftovers from Adam's experiments. We should look into the lead about the cat handler. Так, я снова здесь. Значит, получается, этот козел все-таки причастен. Значит, он, я так понимаю, сдал свой корабль. Ну, для чего и зачем? Whoa, look out! Huh? What was that for? Just making sure we're still awake. Heads up. Looks like a Ket construct. Let's get a scan. Ой-ой-ой. Let's get a scan. Че, техника кетов? Что там просканировать надо? Let's get a scan. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. А что она говорит, нужно просканировать? Она что, кукушка, что ли? А, да не. Нужно просканировать. Let's get a scan. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Не знаю, что они несут. Может, внизу что-то? Да и ладно, фиг с ними. Let's get a scan. We're all clear. Вот уроды, а? Вот уроды. That SDG agent was right. This cat was Dr. Adams' contact. Че сюда пришел-то? Петух, что ли? Ой, гранатка упала. Let's get a scan. Что просканирует-то? Лед, что ли? А, This cat has a Milky Way comm device implanted. кстати, где у нас этот Раека? Блин, надеюсь, он не на Войлде. Это было бы, конечно, угарно. Только, по сути, оттуда улетел. Ryder, could we chat? Fold orbit is steady. Ну-ка.
Ага, на Nexus. Ладно. Так, журнал. Опять же на Nexus. Ладно. Так, это все хорошо. С командой пообщаться. Давайте пообщаемся с командой где-то. На корабле же. Approximating remnant ship dynamics. Sam? Building predictive model. Between the remnant city, Meridian, and however the Scourge fits in, pardon my Martian, it's all weird as shite. Seems busy up here. Did I get what we needed? You got us something, all right. The key to it all. In here. The mother of all navigational aids. Королевский путеводитель. The remnant city. Find an override, and their ships will fly the same vector as Meridian. With correction for the Scourge, you'll have its exact location. The heart of the Vault Network. We can do it. Вернуться в город реликтов в системе. Ну, короче, понятно. Ну, так. Можно рискнуть попробовать отправиться на Аю. Стоп. А что там было? Поговорить с ней. Fold orbit is steady. Ну, сначала на Аю, а потом тогда на Nexus отправимся. Надо, по сути, дорешать вот эти вот мелкие миссии. Ничего тут не появилось. Я так понимаю, тут просто надо найти людей и расспросить их. В смысле? Фу, ё-моё. Я думаю, The ничего себе. Moshe said you remember when the Ket arrived. My father's oldest friend was chosen to be Volt's ambassador to the Ket. The day he left, they embraced as brothers. All the Ket sent back was his badge, and a holo recording I wasn't allowed to watch. I was too young to understand why everyone was scared, why my father mourned for months. I can imagine how terrifying that was for a child. What frightened me was seeing how helpless my parents felt. All our leaders were confused and fearful. The terror made us hesitate. That's when the Ket struck. They'll try the same with you. Be ready.
Так, с одним мы, в принципе, пообщались. Так. Ну, они все тут по пути. Привет. Once I said you'd want to hear my experience with the cat, to learn from it. I do. Tell me about it. They had just arrived. I was on a civilian shuttle to Volt when we received a message. The spaceport was on lockdown. Security concerns due to the cat. We were supposed to land on a nearby moon and wait for the all clear. Instead of landing, the shuttle captain turned back. Something felt wrong, he said. Later we learned it was a cat transmission to isolate us for capture. The captain had saved our lives. You can't have been more than a child when that happened. I was old enough to know life would never be the same. Заключительный остался. И Волрен. Это либо она, либо он, блин. Хрен поймешь на самом деле. О, Лям, здорово. The Moshe said we should speak. You remember the cat's arrival? One of them came to our city on a vow to offer lavish gifts. We lined up along the street to watch the alien walk with our ambassador. As it passed, it stopped and knelt in front of me. I still dream of what it said. Young one, you are meant for greatness. Now I know why my arrival had everyone on edge. When I saw you walk with Paran through our city, I hoped the guards would kill you. I will never trust outsiders again. Да ладно тебе. Ну все, можно на Next тогда отправляться. Там у нас с Керри поговорить надо. Закончить вот это задание, истина или подлость. И что еще? И с Драком встретиться в вихре. В принципе, достаточно миссий. Сейчас эти 3 задания тогда выполняем. И посмотрим, что там у нас с городом реликтов. 2-й раз, может быть. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Can we talk when you're free? Это кто сказал? Не успел посмотреть, кто сказал, что нам надо поговорить. Три задания. Неплохо, неплохо.
Так. А, вихрь у нас же. Блин, чё? Кто меня звал-то? Ты? О, продавец транспорта. Привет. Есть чё? Бесшумные шаги, платина, снегопад и тьма. Все купить. У этого ничего нет? Ну не, вроде бы все едины. Общие товары. А что за общие товары? Ну, мне это не интересно. Блин, кто хотел пообщаться-то с первопроходцем? Вы нет. Мы с вами общались. Ну, навряд ли Авина. That's all. It has been my pleasure. Где там Драк? Вечно бухающий. The others aren't here yet, but it shouldn't be long. The others? Cash and Vorn. If we're gonna teach you Krogan games, we're gonna need more Krogan. Born doesn't bug you as much as you pretend he does, huh? Yeah, don't tell anyone. He's smart, real handy with plans, kept the colony alive and going after we left the Nexus. Cash made a good choice there. Not that I had any say in the matter. So, fire-breathing Thresher Maws of Doom? That's right. Pretty basic game. First one Krogan kids usually play. I've seen vids, and I know Thresher Maws are damn huge. But fire-breathing Thresher Maws of Doom? That sounds like overkill. You'll see, it's great. Right, so what are the rules? Kids game, remember? It's simple. Burn down all the other pieces on the map. You win. I can work with fire. This is gonna be great. Born's bringing root snacks. Corcrow's my favorite. I'll load up the mini flamethrowers when the others get here. Well, at least the table's fireproof. I think. Yeah, just don't hit the drinks. Bartender will have a fit. Что, мы типа с ним поиграли, да? Ну ладно. Провели с Драком время. Потому что, чтобы он не захотел нас затащить в постель. А то, я думаю, это будет слишком стрёмно. Не, ну, в принципе, для угара можно было бы это сделать. Посмотреть, что он себя представляет. Ну, это вообще, конечно, стрём будет. Vidal is on the run as Kadara's security tightens under outcast leader Sloan Kelly. This is HNS. Ryder, glad you could make it. So afterwards, the cat got twitchy. Took me a while to get back. The idea of Solarians figuring out exaltation must keep them up at night. Oh, I hope so. It's satisfying to wipe that smug look off Ket faces. Your star maps were helpful, by the way. You're welcome. Between us, charting the Scourge and Ryder's vault data, the Ket will run out of bolt holes. I'll send you our latest. I'd forward one to the Turians, too. Their new Pathfinder will need it. A rookie. Any names yet? They must have plenty of good candidates.
And they'll have our experience to prepare them. Better to find your wings as you fly. Worked for us, didn't it? There's only one way to find out what kind of Pathfinder you are. In the meantime, we've a serious matter to deal with. The first vintage bottled in Andromeda. Sent as a gift. Since we've got a moment to ourselves, shall we toast? To our crews, our Sams, and each other. May we always find our path home. Чё, бухнем, да? Мемориал. Так. Пообщаться, что ли, с Арис? Sounds like our experience was a picnic compared to what the Solarians went through. Rake is determined to put an end to exaltation, and she'll have every bullet I can lend her. Cora really idolized you. Have you spoken since... A little. It's difficult to talk to someone who's that disappointed in you. But we do speak, and more importantly, listen. Reminds me of the days when I had students. Now that the Asari Ark is safe, what's next for you? I'll be tracking the Ket through their secret routes in the Scourge, and burning them out. Charting the Scourge will help everyone. Some incidental revenge is a bonus. I never knew Matriarch Ashara, the last Asari Pathfinder. What was she like? The best my people have to offer. Powerful, just, diplomatic. I was a dowdy soldier by comparison. I tell myself she'd understand why I... But she didn't think that way. Diplomacy allows compromise. War doesn't. Cora said you fought plenty of battles. That you were the hero of Kirkus. Ha. I survived Kirkus, anyway. What happened? The enemy fired artillery at civilian targets. I used my biotics to shield part of a city. I can make a good shield, as you've seen. I lost dear friends in that battle, but we saved a lot of people. If that makes me a hero, I'll take it. Good luck, Sarissa. Понятно все с тобой. On to glory, Ryder. Да, на встречу, Славе. Здорово. Ryder, always a pleasure. I hear you're assisting Major Salem Varn's investigation into Dr. Adden. You know Salem? I met him once or twice. A remarkable agent, despite his age. Unfortunately, my attempts to aid him have stalled. What do you make of Salem's theory that someone betrayed your people? It seems monstrous, but the more I consider it, the more the facts seem to fit. I've tried enlisting ARC leadership, those who woke first, but they've been busy, unhelpful, or both. Perhaps we should get creative. Hey, if we don't break the rules, who will? One of the ARC officers who woke early, Rand Lawn, has an apartment here. If he's too busy to help, you could scan around, carefully, see what you can find. То есть нам сейчас будет доступно новое это. Sarissa's been dropping in at the Pathfinder HQ. It's just... I'm not good with everything yet. You're a hero to Apex, you know. I won't disillusion them much. Так, ну, с этим тогда все понятно. Надо идти, отправляться искать, во-первых, эту. Вот и Кири, кстати. Can't be an exile. They can't do this. Sure they can. Especially to knife-waving assholes with 3 strikes already. You son of a bitch. Let me out of here. You'll have all the freedom you want on Kadara Port. Now shut it. Я думаю, он сейчас откроет что-нибудь. И мы кого-нибудь по зубам дадим.
Казалось, что нет. А где это Керри? Стыковочный отсек. На стыковочном, что ли? The initiative has found the Solarian Ark. Reports suggest Perchero was intercepted by Ket forces in the Defino system. Reached for comment, officials refused to provide any details on the status of the Ark or its inhabitants. But they do confirm the Solarian Pathfinder survived. Может, кстати, это Керри как раз таки и говорила со мной. Наверху. Возможно. Да. Все-таки я ее и слышал. Привет. You're back. My arrest was a clerical error. Translation, our heroic Pathfinder took an interest, and now you're bad PR. Truth hurts. A Pathfinder can handle the dangers out there. For us ordinary people, it's too much. I want to finish the documentary, take a stand for what matters. But what is that? What's best for the initiative? People deserve the truth. Today and 1,000 years from now. Let's give it to them. Okay, have your Sam give me everything it recorded in that remnant city. I'll give them raw footage, uncompromising every challenge we need to overcome. Thanks, Ryder, for everything. Ждать, пока у Керри появится время для интервью. Ну подождем, чё. Locked. I may be able to hack this, Pathfinder. And we're in. Definitely the apartment Reika mentioned. Freshly vacuumed. Traces of dust still remain. Based on the Scourge radiation count, they came from a remote world. So Rand Lawn, or someone in his apartment, when exploring out there. Password protected. Little help, Sam? Accessing. It contains financial and personnel reports. However, the EM signature suggests data was recently cleaned. А чё, я еще не смотрел? Прикольно. Scanner is prepped, Pathfinder. В смысле, сканер готов? Может, здесь что есть? Так. Переведение. О, переведение, говорю. Переводы. Так. Приглашение. Получение лекарства. Ну, ничего такого.
Ну ладно, пыль мы нашли, что еще надо найти-то? Ну тальки, чё? Ну вот он. Что это за поднос-то? Остатки еды. Это то, что осталось после прошлой еды. Цветок. It's been watered recently. A single fiber is caught on a leaf. It shows traces of novetamine. A drug? A neurodepressant reported in some Andromeda. What are you doing in my apartment? You must be Rand Lawn. Yes. You're the one who saved our Ark. What are you doing here? I'm conducting an investigation about the Solarian Ark. I wanted to check a few things. Ah, I did hear about this. I was too busy to assist. I suppose I'll have to make the time. What do you need? I'd like to ask Dr. Adden a few questions. Do you know him or where he is? Oh yes. Adden's some sort of biologist. We were among the first to wake up. Difficult times. I haven't seen him since the Ark was rescued. Why Adden? Salen Varn mentioned. Salen? Huh, I see. If the Major's at it again, this makes more sense. What do you mean? No, I won't spread rumors. You can go, but I wouldn't break into any more homes on Salen's advice. If I've been misled, I should hear these rumors. The Major is brilliant, but he's just been in STG too long. He's been bothering us with conspiracies since he woke up. It's common in retired agents. They can't navigate a world without espionage. I see. Look, let's forget this happened. For the Major's sake. Goodbye, Pathfinder. Still got that planet identified, Sam? Yes, Pathfinder. Let's see why Rand or his friends are going to the middle of nowhere. Так, ну, ладно, с этими всеми понятно, что да как. Отправиться на эту планету, что ли, посмотреть и изучить уже до конца. Ну, погнали, отправимся. Там на Элдан, что ли? Вот реально очень много занимает времени вот это вот путешествие туда-сюда. Хотя по сравнению с диалогами тут, конечно, путешествие вообще отдыхает. Ну что ж поделаешь. Там задание, что ли, какое-то было? А нет, показалось. А, Кора со мной хочешь поговорить, вот оно что. Блин, мне надо было скоро поговорить, ну ладно. Я думаю, ничего страшного не будет.
потом тогда отправимся. Как вылезем с планеты, тогда поговорим с Корой, как посмотрим, может... это что, нажал не то, что ли? Давайте выберем, что у меня стоит. Меч, сколько у него урона? 498. Давайте возьмем молоточек, наверное. Или... О, меч Азари, кстати, хороший. Ну все, нормально. И... нифига себе. Это кто тут непонятно ветра натоптала, блин. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Иху-ху. Да, я забыл, насколько это... That worm really is something. А что за червь? Это же нифига не архитектор. А можно я с ним побьюсь? Я бы побился с этим червяком. Да, огонь вообще. Ну, впереди корабль упавший какой-то. Pathfinder, these are the approximate coordinates extrapolated from the Solarian apartment. No sign anyone was here. There's sand traps all over. Let's look under the surface. Something was here, then dragged. That way. Что там интересно? Падальщики. The trail leads right to them. Что, парни, испугались, да? Давайте, давайте. А ты что там застыл-то? Нате в бошку. Ой, спрятался, ты как хорошо. Ну, получай. Спасибо. Об этом не обязательно говорить. Так, а он кто-то, конечно, еще. А есть еще кто? А вот прям вон туда вот нет, не получится. Эх, спрятался-то как. Ну, получи.
Эх, не попал в голову. Что ж поделать? Ой, попал-то. Чудненько. Wait, is that Salen? Вот так вот. Получи. Прям по ножкам. А, вон лежит этот урод. На тебе. He's alive. Barely. Pass the metagel. Get him back on his feet. Дохлый. Он бежит, бежит, бежит. На тебя. Да я понимаю, что хороший выстрел. Тут где еще один? Хреновый ты снайпер, парень. Ну, привет. What happened to you? Salen. Very familiar for our first real meeting. You're sure he's okay? I contacted you, hoping one of my suspects would do something reckless, and unfortunately, he did. I imagine I was supposed to vanish out here while he used my cloak device. Any Salen you met was Dr. Adden in disguise. Wait, he asked me to analyze leads that could implicate him. Let me guess. Adden asked you to scan those leads. I suspected the traitor was hiding messages on optical encoders. Those messages were the real proof I needed, but a powerful scanner like yours would wipe them. Adden used you and, my investigation to cover his tracks. Canny bastard. I feel like you and Dr. Adden are taking turns yanking my strings. Then who was Adden's puppeteer? Everything comes back to our arc. Adden didn't have the clearance to alter logs or affect the nav computer, yet he's obviously guilty. I suspect Adden is the front man for a conspiracy involving the Ket. He's the key to blowing it open. Right. Except Adden got rid of anything we had on him, and I'll bet Rand Lawn has disappeared. Adden. Ah, he forgot the dart he poisoned me with. Still in there, with the ballistics intact. Contact Adden, feign ignorance, and ask for a meeting. I'll be there to arrest him. We'd need somewhere to meet Adden, somewhere neutral. There are caves on Kadara that might be suitable. Send the word. Теперь на Кадару, да? Прикольно. Вот на всех планетах побывал. С этим заданием, блин, долбаным. Кора. Cora wanted to check in with you. Да-да-да, сейчас пойду найду. Ну, открывай. Так, ну она обычно где-то внизу.
Ну блин, откройте дверь. Решили. Кора. Ты куда делась-то? Понятно. Она уже не внизу. Ну здорово, Кора. Чё хотела? A straight shot at Meridian. You know the Archon won't make this easy. But neither will we. Let's see what he's got. And punch right through. Oh, I hope there's literal punching involved. We have everything we need. I think we always did. Once we get to Meridian, we'll need to figure out what's next. Whatever's there has to be big. I hope I'm ready enough. I don't know what we'll find, but I trust you to meet it with everything you've got. Right. Okay. I can't forget that someone built the Scourge weapon and chose to use it. Those forces are at work here. But Meridian first. Everything else will fall as it may. We'll show them how it's done, Pathfinder. Always do. Я тоже думал, она там чуть нормальное предложит, а она это фигней страдает. Ну ладно. So you can fix it? It's just editing a config file. You could probably fix it. Let's not get ahead of ourselves. Блин, ну это дебильная планета теперь лететь на Кадару. Не нравится мне. Тяжело собраться. Я надеюсь, что она будет наверху, в самом этом центре с людьми. Потому что тупой переход из города на планету. Точнее, сначала в канализации там, или как она там называлась. Трущоба была. А с трущоб так и переходить в этот. No orbiting Kadara. Да, ну ладно, погнали вниз. До трущоб. Загрузка. Давай скорее. Вот в этом есть минус, что очень долго все грузит. И здесь какое-то место забаганное. Вечно застревает, пройти не может. Проходит, не может пройти. Так, и куда же нам там? Угу. Ну там как раз по дорожке. Там что-то было вроде бы. Что-то, что мы открыть не могли. Машинка покатилась, стой.
А, я не то нажимаю, блин. So, did I hear that right back there? You table danced in Omega? That was one job. One. Somehow it ended up being me watching the floor and providing distraction. Dancing's one of your many talents, then. Shit, no. Tripped over myself 30 seconds in. Accidentally ripped out of Volus's breather trying to break my fall. Started choking, launched himself backwards into a bunch of Batarian mercs, and then the fists were out. Oh no. Oh. The fight lasted 2 days. Worked out though. Took them a week to sort everything out, and by then we were smoke. Ну, привет. Может, его сразу убить? There you are. Did you investigate those leads? I learned you're a Ket collaborator and a murderer. Who's one victim short? So it's true. Old spies really do live forever. This old spy would punch you if he wasn't carrying evidence in his chest. I tried to give you a decent burial, Major. There was no time to convince you of our cause. Save it, Aden. You betrayed your people. You'll never see daylight again. My people agreed to this. Several of us woke early, prepped the Ark, and then we found the Ket, an unstoppable enemy. So we made a pact. Sacrifice our Ark to the Ket and learn their secrets, so one day we could destroy them along with their exaltation. You pretended to be Ket allies so you could study them, then stab them in the back. Listen, there is an empire of Ket beyond Helios. All-powerful conquerors who will invade us eventually. The secrets we learn could stop our extinction before it begins. Give us our freedom, and they're yours. Don't let this go to waste. What exactly are you offering? The intricacies of the Ket Empire. Vassals, potential weak points, exaltation secrets. Which we can't confirm. And you could have pulled out of your cloaca. We had to sacrifice civilians for this, Major. Will you let that be for nothing? Put this traitor where he belongs, Major. Dangling outside an airlock, maybe. Arrest me, and you'll never find the others. I've got nothing but time to look. I'm retired, remember? Me, Reika, the others, we all owe you for this ride. Now, if you'll excuse me, I need a militia pickup, the doctor, and the biggest drink on the Nexus. 61 левель. Открыты научные проекты 8 уровня. А почему 8-го? Интересно, ничего себе ты передвигаешься, ты чё? Эй, богам. Кого стреляете-то? Значит, тут 80 левелов, что ли? Да. Тогда все хуже и хуже. Не, ну может там за конечные миссии дадут там опыта кучу, что я там левела 2 сразу возьму хотя бы. Мечтать, конечно, не вредно, но во многих так бывает. Там даже бывало по 5 левелов сразу поднимать можно было. Никто со мной пообщаться не хочет? Ветра. А где она у нас? А, по прямой вроде бы ветра была. А нет, она отсюда ушла. Надо посмотреть, кстати. Исследование. И мне интересно. Проведение. Блин, да, 80-й левел. Эх. Плёха ты как.
8 изучено. Так. Ну, кстати, неплохо так урон возрастает. Блин, прокачала. Эх. Забыл еще здесь винтовку посмотреть. Инферно. Нагрудник первопроходца. Да, ну блин, не знаю. Это не так интересно, в принципе. Так, оружие меня интересует. Мститель привидения можете создать. Не, ну в целом она крутое. Пусть будет. Привет, привет. Так, из оружия, что там еще-то? А, пистолет. Пистолет. Так, где он там? Очень редкая. Нифига себе, у нее тут вставок очень много. Да, и ресурсов куча, на все хватает. Так, а у нас еще инферно появилась. Наверное, все-таки ее возьму. Или вдову взять. Да нет, инферно прикольная, в принципе. Почему бы и не создать? Дробовики. Блин, ну нет. Это тоже ничего не интересно. Тут у нас ветра вроде, да? Hello, Sarah. Have you come to see if I'm finally broken? А, Джал, ты To чё? see what discovering that my people were invented has done to me? Just here if you need to talk. I can't imagine what you're feeling. I've been staring out the window, trying to figure that out. That's new. True. Angara are usually very free with our feelings. Not talking about all Angara. I'm talking about you. I'm numb. I'm in awe. There's a peace in knowing that though the universe is beyond your understanding, it doesn't need your understanding to function. That you may even have a hidden destiny. We don't even know how large that hidden plan is. It may span galaxies. Exactly. And if once we know our place in that plan, we could fulfill it.
and even better it. I'm not broken, Sarah. I'm excited. The Angara were created for a purpose. We were given vaults and golden worlds, all these advanced tools. And there is nothing the Ket can do about it. The future holds more for the Angara than a never-ending war on the Ket. Much more. For the Angara. Hell, for all of us. These are amazing, crazy days. Really crazy. Really amazing. It doesn't matter if we were created by a god, reborn from our ancestors, or exist as the dream of an AI superpower. This discovery changes nothing except ourselves. And that's everything. Так, где же ветра у нас? Ой, в самом конце, с другой стороны. Еще и снизу. Hey, Ryder. What are we going to do if Meridian isn't what we expect? What do you mean? What if it isn't where it's supposed to be? Or it doesn't work the way we think it does? Come on, that'd be the 4th time now. Our luck can't be that bad. It's just we never really know what we're going to get with this remnant stuff. I've been going back and forth. Glee 1 second, worry the next. If it sounds too good to be true... Usually... The hard way is how we win. Every time something goes wrong, we learn a little more. More about the Ket, more about the remnant. It's never a waste. Whatever happens, let's try to have fun doing it. Haven't we so far? 2 galaxies worth. Ничего не меняется, просто поверхностно разговаривают о том, что произошло и что их ожидает. Я думал, что-то нормальное будет. Они опять фигней страдают. Так, я не туда побежал. Нет, туда. Suvi, did you ever meet Jen Garson? I shook her hand once at a fundraiser and then blurted something about wanting to look under her dress. You didn't. Now orbiting I wanted Madara. to see how it worked. Prototype smart textile, changing colors in response to sound. And there was also a lot of champagne. Блин, ну остался последний. Вот здесь по-любому Меридиан будет. Вот по-любому. Не знаю почему, но по-любому он там. Но, к сожалению, об этом надо будет в следующей серии узнать. Пора выйти на улицу. Дождик, в принципе, кончился. Надо что-то поделать. Отправимся туда. И на этом все будет. Sam's marked a potential override for remnant ship control. A tower with its own energy grid. It may be one of the controls that deployed Meridian, and the means to find it again.
так вот будет правильнее. Ладно, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой канал. А также предлагайте игры для прохождения. Я обязательно рассмотрю их. Так что подключайтесь во время прямой трансляции, давайте общаться, не молчите, пишите хоть что-то. Вот, на этом все. Еще раз повторюсь, всем пока-пока.